Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a Tecnitutos PC, bienvenidos a este su canal donde siempre encontrarán los mejores tutoriales. En esta ocasión les traigo un nuevo top 20, un pack de wallpapers animados para Wallpaper Engine con la temática de anime. Recordándote que todos estos wallpapers son de tipo audio responsive. Eso quiere decir que tienen un audio de fondo que se va reproduciendo. Y si estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal, pues ¿qué esperas? Dale un clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube siempre te avise cuando suba un nuevo video. Siempre estoy trayendo este tipo de contenido que le gusta a muchos. Y nada, el link para que descargues el pack va a estar en mi blog. En la descripción del video vas a encontrar el link. Va a estar por Mega. Si tienes algún problema con las descargas de Mega, también te voy a dejar en la descripción y en la tarjeta un videito que hice sobre cómo saltar el límite de descarga. Sin más que decir, los dejo con las previas de cada uno de los wallpapers. Hasta la próxima. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. This darkness, my old friend, you won't get me till that's the end. At the end. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water.